Akkam jettan barattoota kanneen maatii education miidiyaa taatan hundinuuf barnoota baayoloojii kutaa takkaffaa yuunitii lammaffaa mata duree the economic importance of insect jedhu laalla jechuudha. The economic importance of insect azalatti waa'ee importanti of insect economy keessatti faayidaa yookaan bu'aa barbaachisu insectiin faayidaan inni siin qabdu jechuudha. Insectiin is the most diverse animal in the world dha. Gareewwan yookaan sanyii gosoota animaalee diverse taate most diverse animal it can be dominate the world. They have this economic importance of insects. They have what both a positive and a negative impact on our economy, our lives, and the ecosystems. Positive impact and negative impact on economy jireenya sirna koon irratti positives negatives kan qabdudha jechuudha insectiin kun. There are many harmful pests and also they are also beneficial insects. Kana maal jennee beenani warreen positive jennu fi warreen negative jennu yoo laallu the many harmful pests jennu it is one of the negative impacts of the insects in economy, in our lives, and the ecosystems. The other ones, there are also beneficial insects. This means positive impact. The beneficial aspects of insects. This is contained one in agricultural area. So, one of the major activities of agriculture is crop production. Agriculture yookaan qonna keessatti illee insectiin gahee olaanaa taphataa jechuudha. Faayidaa guddaa qabdi jechuudha. Faayidaan insectiin qabdu keessatti in case of what agriculture keessatti insects provide service to agriculture through one is pollination and also regulation of the pests. Qonna keessatti insectiin yookaan bu'aan insectiin qabu pollination keessatti jechuudha. Inni lammaffaan immoo regulation of pests keessattis gahee qabdi jechuudha insectiin. Okay, pollinators. So pollinator is one of the insect. Pollinator are flower visiting insect that forage on the flowering plants to obtain plant provided foods like nectar and pollens. Insect pollinator jennu it can be insect one daraara baay'inaan can be focus irra godhanii daraararraa nyaata yookaan sooratoota isaanii kan barbaadatan jechuudha. Bu'aawwan yookaan soorata isaaniitiif jedhanii can be pollination kan gaggeessan jechuudha. Nektariiwwan pollinee garaagaraa kanneen soorachuudhaaf garas deemanii isaan irratti pollination keessatti illee can be involve kan godhanii jechuudha. In this, they have a potential to transfer male gametes, which means contained in pollen to the female gamete as a result so in pollination. So, pollination by insects is an essential activities for the production of the majority of the world's flowering plant, including the numerous cultivated plant species. Pollination in insect raawwatamu it can be essential activity jechuudha. Hojii baay'ee barbaachisaadha. This for what in case of reproduction keessatti baay'inaan flowering plantiin addunyaa kana reproduction sababoota insect pollination kan gaggeeffamudha jechuudha. Many plants depend on pollination for seeds and fruit production.
rabaayeen yookaan biqiloonni hedduminaan kan pollination irratti hundaa'an for what can be for seed fi fruit produce godhootti illee jechuudha. For instance, an estimated 35% of a crop production yielded in the world is a result of insect pollinations. Percentiin 35 jechuudha qonni yookaan crop productioniin percentii 35 itti tilmaamamu bu'aan yookaan callaan achirraa argamu akka addunyaatti sababa insect pollination yookaan resultiiwwan of insect pollinationiitiin ta'uu mirkaneessaa jiru. Inni lammaffaan ammoo insectiin yookaan beneficial in case of agriculture the pest regulation dha jechuudha. Lammaffaa irratti kan jiru pest regulation dha. Qonna keessatti gahee inni qabatu takka afaan pollination dha. Lammaffaan ammoo pest regulation jennee beekna jechuudha. Insect predator and also parasitoids that attack and feed on other insects. Insectiiwwan kanneen pest regulation keessatti involve godhan kun attack godhaniiti and feed on other insects sooratu jechuudha. Particularly on insect pest of plants. Insectiiwwan warreen pest of plant ta'an kan maal godhani can be feed godhani jechuudha. Can be this is one of used in pest control. Warreen biqiloota irratti miidhaa dhaqqabsiisan akka to'atan jechuudha. Isaan harmitaan kana soorachuutiin akkasitti biqiloota irratti akka isaan miidhaan qaqqabsiifneef regulation godhan jechuudha, control godhaa deemu jechuudha. This type pest regulation is known as a natural biological control jechuun. So kun maali organismoota tokko organismiitiin gizeenii fi destroy yookaan eliminate goonu can be this is natural biological control jechuun, which means the destroy harmful insects that infects both animals and the plants. Maali insectoonni harmful ta'an kanneen crop production different animals and the plant damage godhan yookaan infect godhan yoonii fi insectota important ta'aniitiin can be feed soorataman yookaan nyaataman adeemsi akkasii yookaan controlling akkasii sammaa jennaani natural biological control jennaan jechuudha. Wantoota lubbu qabeeyyii jiran yookaan wantoota maal keemikaalota biraa osoo hin fayyadamiin farra ilbiisota insectiin gaafa can be clean ta'u jechuudha, can be destroy ta'u. This is natural biological control jenneetitti amnaan jechuudha. It is plays an important role in limiting potential pest populations. Faayidaa olaanaa qabaachuudha yookaan shira olaanaa taphata barbaachisummaan isaa maal godhuu keessatti limiting potential pest population. Humna pest population crop product midhaan insectota akkasiisan kan godhuu irratti qaba limit godhuu irratti shira olaanaa taphataa jechuudha. Important insect in pest regulation include mantis, lady beetles, ground beetles, rove beetles, flower bug, lice, and hoverflies. For examples, Stagmomantis insect. It is one of the species of mantis. This species of mantis very important insect in pest regulation jetnee kan beeknu isaa tokko ta'u geensiin qabdu yookaan faayidaan isiin qonna keessatti barbaachisaa taateef tokko feed goote jechuudha. It can be on grasshopper fi caterpillar that can be damage crops. Warreen croppii damage godhan kanneen akka caterpillar fi grasshopper kana fi sooratti jechuudha. Sababa kanaatiin grasshopper fi caterpillarin crop sababa miidhaniif isaan kun harmful dha jechuudha. Harmful insect jennee beekna. And also this stigmamantis insect it is one of important insect or useful insect dha jechuudha. Maalif it is one of the biological control ka jennuun keessaa isa tokko jennee beekna jechuudha.
Inni biraan one of the best regulation keessatti gahee olaanaa kan taphatan ilbiisota keessaa can be chilomentis. Chilomens means it is one of types of insects which contain lady bird beetles feed on aphids that damage cotton plants. Cotton plant warreen damage godhan and can be destroy scaleworms that are pests of orange and lemons tree respectively. Innis maali lemons kajennuun kun gosoota ilbiisotaa keessaa kanneen akka important insect jennee beeknu keessaa tokko inna warreen harmful insect akka aphids kanneen akka one of the scaleworm kanneen jennuun kan damage godhan orange fi lemon akkasumatti aphids ammoo cotton plant ka damage godhu kanneen maal godha can be destroy warreen godhan keessaa isaan tokko jechuudha. Sorry. Epikuta inni biraan it is one of Bilastro beetle jennee beekna. It eat up mass of the eggs of locusts. Epikutaan keessatti epikutaa jennuunis species importantidha jechuudha. Kunis gosa insect keessaa important kan maal jennee beeknaani gosa san keessaa Bilastro beetledha jechuudha. Bilastro beetleen kun eat up mass of eggs baay'inaan hanqaaquuwwan lookastiin buusan yookaan hanqaaquu lookastii soorachuutiin lookastiiwwan akka number of the lookastiin akka dabalamne maal godhani destroy godhu jechuudha. Kanaaf lookastiin can be infect yookaan damage waan godhuuf croppii yookaan plantii it can be we can control by using Bilastro beetle jechuudha. Insects are also what play a great role in feeding on unwanted weeds. Insectoonni tokko muraasni maal fa'aa godhu jechuudha. Soorata jechuudha. Biqiloota yookaan aramoota hin barbaachifne tokko tokko kan soorachuutiin kan maal godhu jechuudha. Soorata batu jechuudha. And the creating canals for smaller organisms, water, air and root to travel through to improve soil erosion. Akka tun qilleensa tokko soil lafa keessatti akka improve ta'uuf jechuudha. Wantoota isaan taphatan keessaa shoorri olaanaa jennee beekna jechuudha. Their activities can enhance jechuun hojiin insektoota gariin maali kan what enhance the nutrient cycles. Nutrient cycle keessatti recycling of nutrients keessatti shoora taphatan physical properties of the soil keessatti akkasumatti gahee olaanaan taphatu jechuudha. Such as soil structure keessatti tilting and decomposery can help us in the biochemical cycling of nutrients. Biochemical cycling keessatti illee baay'ee gargaaru jechuudha decomposer godhachuudhaan. These diagrams can be indicated about the important insects. The left one is the left side is it is one of the stigmomantis. The middle one is chilomens. It can be the other one is the at the right hand is it known as Epikuta jennee beeknaan gosoota insect kanneen jechuudha. This is one of the important insect can be used in agriculture as what as pest regulation jennee warreen beeknu keessaa jechuudha. Isaan kanneen namatti muraasni. Inni biraa beneficial aspects of insect jennuun keessaa tokko inni takkaffaa agriculture jennee lammaffaa irratti jiru maali foodidha jechuudha. These foods can be one of the many species of insect are being used as a food for people in many countries. One, and also it is one edible insects have potential to become valuable protein source for addressing the global food demand. Wabii akka addunyaatti wabii midhaan nyaataa wabii nyaataa yookaan dhiyeessi nyaataa akka addunyaatti akka dhiyeessi nyataatti kan eramudha jechuudha. Maaltu edible insectiin kun that have potential to become valuable protein sirriitti madda protein sirrii of keessatti kan qabatan jechuudha. Insect edible jennuun kun
they are widely recognized as sustainable source of animal protein. Masan in Ibrahim, there are over 1,462 recorded species of edible insects in the world. Kadmiyati mali insektonni jiran warreen edible insect jennuun kan galmaa'anii jiran gara 1,462 ol kan ta'anidha. Warreen edible insect jedhamanii galmaa'anii jiran keessa. The most insects are consumed. Fakkeenyaaf warreen edible insect jennuun kunniin baay'inaan kan soorataman yookaan iddoon isaan soorataman keessaa waan in Asia and Central America baay'inaan can be consumed. Ta'uu jechuudha. Usually eenyufaaf keessatti qaban cricket, grasshopper, beetles, mouse larvae and termites are eaten there. Achitti warreen soorataman keessaa jechuudha. Ardiiwwan Asia fi Central America jechuudha. Insects are important source of food for many vertebrates. Madda soorata vertebrate baay'eetiif kan barbaachisanidha jechuudha insectiin. Kanneen maaliif barbaachisu? Bardiin insektota kanneen ni sooratu akka soorataatti madda soorata isaaniiti jechuudha. Amphibiyaaniin insektii sooratu, reptiliin insektii sooratu, fishin qurxummii akka jennuun ni sooratu, maamaaliin ni sooratan jechuudha. Akka nyaataatti itti gargaaramu jechuudha insektota. So these insects are nutritious with high protein of keessatti qaban, fatty kan of keessatti qaban, mineral content one can of keessatti qaban that you can be read easily. The other one in industry results in the fun beneficial aspect of insect industry results. Insects are being used to produce different materials at home and in industries. Again in produce good was at the one total by the material can be for them sato industry as a delay. Ni sankasa want to industry as a insecting intamata material at manacas at the produce good was at the the following are some of the examples. Fakkenyota kanneen lume kan production insectira industry as a work olaanaan kanneen argamsanii jechuudha. Production of honey of and bee wax ilaalle honey and waxes production are considered some of the commercial benefits of insects. Honey and wax productions are considered some of the commercial benefits of insect. Isaan maali commercially benefit insect jechuudha. Production in honey fi insect the wax isaan kunneen itti waan insect irraa product argamanidha jechuudha. Akkasitti commercially benefit of insect jedhamutiin yaamamu jechuudha isaan kanneen. Inni bira for example honey bees kaa'u maal jennee beeknaan honey bee kana maqaan saayinsii hawaasan apis mellifera jenneeti yaamnaan it can be produce millions of tons of honey and wax every year around the world. Akka addunyaatti waggaa waggaatiin oomishni honey bee miliyoonota toonii miliyoonotaatiin lakkaa'amu damminis waaksinis produce ni ta'u jechuudha waggaa waggaatiin akka addunyaa irratti jechuudha. Inni bira production of silk gisee jennu it can be one of the another of commercially beneficial insect like insect worms. Maqaa saayinsii hawaasaa yoo ilaallu maal jennee beeknaani the Bombyx mori is one of the scientific name of silkworms and the other silkworms. Silkworms can be produce silk fibers. Silk fiber produce good. This silk fiber is product that can be silkworm produce good. It can be which are woven into delicate smooth material. Used for what? This smooth material are used for luxurious textile and for the different purposes in textile industry. Purpose yookaan bu'aa faayidaawwan garaagaraa warshaa uffataa keessatti kan qabdudha jechuudha. Kanneen akka delicate
godhu smooth material like used for what luxurious textile jenneen kanneen taphatan. Okay, this is products of silkworms. The left one is one of silkworms, and also the right side is one of the silky threads. Kirri yookaan silkii tirii jennuun kirrii waa'ee uffataa irraa hojjetamu saniin silkii tiriiti jennee binaani tagaman irratti argamtu karaa bitaa irratti raammoo sana jechuudha. Raammoon tun kaalchar taatee piroodaktiiwwan kanneen irraa akka dhiyaatu hin taasifamaa jechuudha, kan taasifamudha jechuudha. This production of shellacs. In these productions, the shellac is resin secreted by lac insects. This wantoonni kun maal jennee beeknaan productioniin kun wantoota akka haphee wayiiti, hapheewwan garagaraa kanneen secrete ta'an by lac insectiitiin. Among the many insects, many species of lac insects, isaan keessaa insektota species-iwwan lac insect jennuun keessaa kanneen production commercially cultured lac insect ta'uudhaan beekaman the species that known as Laxifera laca. This is types of insects can be commercially cultured lac insect. This Laxifera laca can be produced shellacs. This shellac is one of products that can be very important in industry to one of producing this product, or this product is, or this shellac is still used as what dyes, inks, polish, sealing waxes, and as stiffening agents in the fabrication of felt hats. Kanneen keessatti illee faabrikaa keessatti illee wantoota garagaraa irraa qopheessuu keessatti illee gahee olaanaa qaba jechuudha. Kanneen halluuwwan kanneen dibata garagaraa polishes, inks, and also sealing wax jennuun kunneen isaarraa kan qophaa'an jechuutiin beekamu jechuudha. It is animal originated commercial resin. Commercial resin irraa kan originated animaliin kateedha jechuudha. Animaliin gosa kuni inni biraan production of collagenal. This collagenal production, it is one of collagenal pigment. It is extracted from skin insects such as Dactylophus coccus. This insect kun Dactylophus coccus is one of the insects can be produce the one of collagenal pigments. The collagenal pigment was very important for what intensity and the permanency of colors in painting. Wantoota halluu yookaan qalamoota wantoota garagaraatti dibaman ni yookaan halluu maaliif godhamu jechuudha. Permanency kataan yookaan intensity jechuudha. Important for intensity and the permanency of color in painting kataan kan irraa maal ta'u keessatti illee collagenal pigment baay'ee olaanaadha jechuudha. Faayidaa guddaa qaba jennee beenaani. The collagenal pigment is still giving the color. Ammallee maal keessatti faayidaan isaa maal keessatti illee qooda qaba. In foods fakkeenyaaf halluuwwan garagaraa soorata halluu garagaraa of keessatti qaban, dhugaatiiwwan halluuwwan bifa garagaraa of keessatti kan qaban, cosmetics fakkeenyaaf yookaan maal jennaan lipstikiiwwan garagaraa, and art productiin one of the productii kana keessaa as keessatti shoora olaanaa kan qabudha jechuudha. Faayidaa guddaa kan kennudha jechuudha. Production of tanning acid ni bira. This tanning acid is chemical compound used in dyeing goods made of leather in leather industry. Fakkeenyaaf amma tanning jechuun fakkeenyaaf industrii keessatti leezarii garagaraa akka warshaawwan leezaraa keessatti maal godhuudha, halluuwwan wanta bifa garagaraa gaarii akka qabaatu leezarrii industrii keessatti akkaataa inni itti qophaa'u jechuudha.
for tanning and in manufacturing some inks. Tiny wasps in the family of Cynipedia secrete some chemical, and in response to this, the tree produce gold tissues that contain tannic acid. This is one of the product one tannic acid okay. Inni biraan faayidaa beneficial aspects of insect jennu keessaa inni afuraffaan health and medicine keessatti. Health and medicine keessatti some insects have medicinal value qabu. Kun jechuun maali treat godhuu keessatti different human and animals dhibeewwan namaa fi dhukkuboota garaagaraa kan namaa fi bineensota irratti dhufan treat godhuu keessatti baay'ee olaanaadha, baay'ee shoora qabaachuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni insect producting kanneen jechuudha. Insects and the insect derived product have been used as medicinal agents in many parts of the world. Maali medicinal agentitif itti tajaajilamu jechuudha. Insectootaa fi wantoonni productiin insect irraa dhufan akka addunyaatti jechuudha faayidaa olaanaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf honey is applied to treat burns. Dammi maali treat godhuu keessatti burns, chronic and post surgical wounds kanneen treat godhuu keessatti illee faayidaa olaanaa qabaa jechuudha. Bee and antivenoms are used. Isaan kun illee maali bee and antivenomin geen faayidaa inni qabu keessaa to treat joint pains. Joint pain treat godhuu keessatti illee very useful jechuudha. The other one is bee products. Bee product fakkeenyaaf researcheroonni baay'een akka mirkaneessanitti bee productiin important to what promoting health, immune system, and also improve circulation and decreasing inflammation keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha productiin biidha. The other one is blister beetles. Blister beetle this is one of the species of insects can be secrete cantharidians. This cantharidian which can be acts as a powerful protein blocker in the human body one, and also it is effective in treating severe viral infection. Viral infection baay'ee hamaatee illee treat godhuu keessatti illee baay'ee shoora taphataa jechuudha. Cantharidianiin kun cantharidianiin productiiwwan yookaan secretionii bristle beetle irraa argamu ta'ee faayidaa inni qabu powerful jechuudha. Acts as a powerful protein blocker in human body tokko inni biraa it is can be this is effective in treating severe viral infection because it can be prevent the production of some viral cells. Some viral cell in production is maal godha prevent godhuudhaan akkaataa inni kun treat ta'uu keessatti illee gahee olaanaa taphataa jechuudha insecting. Researchers subsequently discovered that cantharidianiin kun react godha maal wajjin genetic material of hostile cells. Hostile cell genetic material hostile cells sanii maal godha react sanii wajjin waan godhu and kanaaf maal godha therefore may be useful in treatments of cancer. Inni akkasumas maaliif kanaafuu maal treat godhuu keessatti cancers what tumor cancer treat godhuu keessatti illee one of the most resistant to radiation and the chemotherapy. And the other one is several African cultures use politics made from ground grasshopper as pain relievers, especially for migraines. In lamaffaan economic importance of insect ilaaluu jiru keessaa harmful aspects of insect jechuudha. Qabxiin lamaffaa jechuudha. Insects are also can also be harmful to human and animals. Insectiin miidhaa namarrattis animaalirratti illee kan fiduu danda'anidha jechuudha. Some insects are pests of plants, fruits,
grains in store. Insektonni muraasni biqilootaas fruitiidhaas grain ni yookaan midhaan store keessa jirullee maal godhan balleessuu danda'u jechuudha. Midhaarra geessuu danda'anii jechuudha. They feed on several parts of green plants and the crops. Insektonni ni sooratu maal paartiiwwan green plantii baay'ee isaa ni sooratu, crop isaa ni sooratu. Fakkeenyaaf sacaas kanneen akka maal jennaani leaf, stem, buds, flowers, fruits and seeds on fields and in store at home. San qofa osoo hin ta'in fiildi irrattis yookaan lafa qonnaa irratti illee ooyiruutti illee biqilli bakka dhaabbatutti illee wantoota kanneen balleessuu ni danda'u. Akkuma san istooratti yookaan egaa magaazinatti egaa yookaan kuusaa bakka manneen kuusaa midhaaniitti illee maali midhaan ni balleessu jechuudha insektiin. Thereby damaging crops and bu'aan achirratti argamu maali ooyiruu irrattis fiildi irrattis biqila gaafa ni balleessu. Paartiiwwan biqilootaa gaafa ni balleessu magaazinatti yookaan kuusaa midhaanii mana kuusaa midhaanii keessatti illee gaafa midhaan itti kuufame illee kan balleessu yoo kan ta'u faayidaan midhaan inni irratti dhaqqabsiisu keessaa maali damage crop midhaan balleessu oomisha midhaanii balleessu irratti baay'ee rizaaltii olaanaa qabaachuudha. Kana jechuun reducing what production oomisha yookaan bu'aawwan oomisha qonnarraa argamu maal godha ni xiqqeessa jechuudha insektiin kun. These insects includes eenyu faadha jennee ilaallu warreen crop production damage godhu keessatti illee on fields and also in the other one is in the at home illee store keessatti illee kan jiran yoo ta'u insektiiwwan fakkeenyaaf akka locustii, caterpillars, bugs, hoppers, aphids, etc. kan kana fakkaatan insektonni kunneen maali awwaannisaas haa ta'u caterpillarii kanneen akka burunqaccaa yoo jennuun bugs, aphids, then this all can be one of harmful insects jechuudha. The locusts are among the most destructive of all insect pests. Insektota hundarra miidhaa olaanaa kan dhaqqabsiisu. Baay'inaan miidhaa insektota pest ta'an insect pest kan jennuun ta'a. Baay'inaan balleessuu irratti kan gahee olaanaa qabu locustiidha jechuudha. Countries have faced threats of swarms of desert locusts and also subsequently regional and international organization have started to monitor desert locusts. Desert locust population kana maali international organization naannoowwan akka addunyaan yookaan dhaabbanni addunyaa idil addunyaa hundinuu maaliif monitor godhu keessatti to'achuu keessatti desert locust population isaa kana baay'ee shoora olaanaa taphatu jechuudha. Launch control measures when necessary. Fakkeenyaaf yeroo barbaachisaa ta'etti yeroo weerarri isaa ka'utti labsuudhaan jechuudha. Meejarmentii yookaan tarkaanfiiwwan isarratti fudhatamuu qabu akka fudhatamu labsuu jechuudha. Isa kana xiqqeessuu irratti akka midhaan hin balleessine akka damage hin goone crop product akka hin balleessineef labsuu jechuudha. Locusts are particularly destructive in hosts. One of destructive in hot particularly baay'inaan eessatti addatti naannoo gammoojjii yookaan hot and dry region kan jennu destructive godhuu keessatti ni godha jechuudha. When there is sudden increase in their number yoonii fi lakkoofsa ol dabalaa deemu jechuudha. The prevalence of food shortage has further forced them to migrate. Yoo shortagein yookaan hanqinni soorataa yoo isa mudatu ta'e dirqama maal deemu godha jechuudha. Migrate godha jechuun naannoo sanarraa gara naannoo biraatti jechuudha. They migrate a huge swarms for several kilometers naannoo kilomeetira baay'ee travel godhuun maali baay'ee kilomeetira baay'ee kaambii deemuu dhiitiin bakka duraan ture sanarraa maali every green plant in their
maal godhaa naannoo irra deemu sana daandii irra deemu sana hunda irratti migireet godhaa kabee deemu kallattii deemu sana hunda balleessaa deemaa jechuudha biqiloota green plantii ta'an hunda isaatu jechuudha. Okay. The crop destroyed by desert locust. Fakkeenyaaf biqiloonni asirratti amma fakkiin arginu kun gara bitaa irratti kan jiru croopiiwwan destroy ta'an desert locustiitiin inni biraan ammoo other insectiitiin kan middle irratti right irra jiran maal jennee beeknaan biqiloota damage ta'an jechuudha. Kanneen fakkeenyaaf kuusaa keessatti amma midhaan callaa midhaanii kan mul'atu jira kan destroy ta'aa jiru fruitiiwwan asitti jiran kan jiru jira kan damage ta'aa jiran jechuudha insectiitiin. Inni biraan some insectii maal keessatti ammas miidhaa qabanii yookaan isaan harmful insectiin shorri yookaan taphni isaan taphatan miidhaa geessisuu irratti ammas it can be regarded as serious pests for stored cereal grains. Midhaan callaa kuusaa adda addaa store ta'ee jiru maal ta'a ni balleessu jechuudha greenii kana. Most common insect pests of stored cereal grain are one rice weevil maqaa saayinsii hawaasaatiin yoo ilaallu Sitophilus oryzae kajennuuni laser grain borer it is one of Rhizoptera dominica jenneetiti maqaa saayinsii hawaasaanii kan yaamnu haa ta'u and rust red flower beetle kajennuunis Trimbolium species jechuutiin yaamaman it can be scientific name and the Southwest green beetle one of scientific name of this is one of Oryzophilus surinamensis jennee yaamna jechuudha. Inni xumuraa flat green beetle dha. This is scientific name of this Cryptolestes species jedhamti beekamu jechuudha. Amma species wan asirratti maqaa saayinsawaa waliin kaa'amanii jiran kun gosoonni ilbiisota kanneen warreen common ta'an baay'inaan insectiiwwan pest control callaa yookaan midhaan kuusaa keessatti jiran egaa fiildi irraa galanii hoomitti yookaan magaazina yookaan buufata bakka midhaan tokkofamu dhaqan hundarratti bakka midhaan san jirutti illee maal godhan kanneen destroy godhuutiin yookaan miidhuutiin shoora taphatachuudhaan beekaman jechuudha. Inni biraan ammoo several insects service as vector. Insectiiwwan dhibee daddabarsuu keessatti akka vector baattoowwan maaliiti for transmitting disease dhibee daddabarsuu keessatti from one organism to others or the other can be service as intermediate hosts for several pathogens and transfer disease from one to other organism gehen isaan qaban jechuudha dhibee daddabarsuu keessatti. Fakkeenyaaf Anopheles mosquito furanne transfer malaria parasite kanneen plasmodium jennuun from infected persons to a healthy persons. The next one is the Culex mosquito da. Culex mosquito kunis maali filariasis in diversity. Filariasis kana transmit godhan filarial worm from infected to a healthy people. The other Tsetsephilis. This Tsetsephilis, the scientific name is Trypanosoma gambiensis. This is also spread African sleeping sickness. African sleeping sickness is what? To the human population. The last and final one is one of the house flies, Mosca domestica, spreads food and waterborne disease to human population. Dhibeewwan fakkeenyaaf faalama nyaataa fi bishaaniitiin nyaata fi bishaan faalameetiin dhibee namarraa namatti kan daddabarsituudha jechuudha house flying kunis. Egaa qabiyyeen barnoota keenya irraa kanatti xumurama. Qabiyyee itti aanuun walitti deemnutti thank you isiniin jedha. Galatoomna.